functions. But before we start, so can you give me an idea what is a function? Anyone? So what do you mean by a function? Hmm. So every language merong function na ginagamit, lalo na sa Java. Paggamit na gamit ng function sa Java, di ba may subject kayong Java ngayon? I'm hoping that you are already familiar of what is a function. Anyone from the class, what do you mean by that? No idea? What is a function? A group of code, sir. Correct. So according to BTO, so tama po yan, a group of codes or a block of codes that are bundled or combined together in a function. Okay? So anyway, thank you. So when I say function, so these are the most important aspect of an application. So sa isang program, lalo na kapag gumagawa kayo ng mga applications na. So hindi maiwasan na gagamit kayo ng functions. So napaka-importante niyan. So a function can be defined as the organized block of reusable codes which can be called whenever we require or whenever we need it, kumbaga. So using a function, so ino-organize niya yung mga related codes sa isang part para kapag kailangan mo siya or gagamitin mo siya ng ilang beses, you're just going to call the name of that function. So for example, dito sa Python na lang, lagi tayong gumagamit ng print. So yung print, that is a function. Okay, so that is a built-in function in Python. So every time na mag-display tayo ng text or any result from the screen, so gumagamit tayo ng print function. So same thing nitong dinidiscuss ko. So we could also define our own function. Pwede tayo mag-create ng sarili natin. So Python allows us to divide a large program into a basic building blocks known as a function. So the function helps the programmer to break the program into smaller parts and organizes the code very effectively and avoids repetition of codes. So wherein ito nga yung iniiwasan natin, kaya kailangan natin gumamit ng function. Yung pagkakaroon ng repetitions of codes na for example, there is a sets of codes na gagamitin mo 3 times or 5 times in your program. Tapos kung hindi ka maglalagay ng function or hindi mo siya ilalagay sa isang function, so you're going to retype it for every line again and again, kumbaga. So nagkakaroon ng repetition of codes. So para maiwasan yon, so we could use a function. I-insert lang natin yung block of codes sa isang function. Madali lang naman yan yung pag-create ng function. So if you're going to create or define your own function, so ito yung ginagamit natin ng keyword. So def keyword to define the function. So tulad niya nandiyan sa example. So ito yung pinakang syntax na or format na ginagamit natin. So for example, ayan, so def yung keyword, and then next followed by the name of the function. So kayong bahalang mag-decide kung anong magiging pangalan ng function na gagawin nyo. And then after na, so close open parenthesis, and then indicate the parameters. Okay, so parameters, it is optional. So depende sa function na gagawin mo. Kung gusto maging dynamic yung mga values dun sa loob ng function, so gagamit ka ng parameter. Kung di naman necessary, or let's say mga built-in yung values, so close open parenthesis lang or leave it empty, kumbaga. And then after na, colon after the function name or after the parenthesis, and then state your statement or define your statement. Kung ano naman yung gusto nyo execute ng function, so dito nilalagay dito sa block of statement. And then make sure na yung block of statement for your function dapat indented ng isa. Okay? So very sensitive kasi sa Python when it comes to indentation. So wherein ayun nga po, yung bawat definitions ng syntax ng function natin.
So the def keyword along with the function name is used to define the function. And then under identifier rule, must follow the function name. So pag sinabing identifier rule, yun yung close open parenthesis natin after ng function name. And then the function accepts the parameter or argument. So they can be optional. So depending sa ginagawang program. So the function is block or the function block is started after the colon. Okay? So and then the block of statement must be at the same indentation tulad ng example ko kanina na kailangan yung pinang block of statement ng function natin should be indented and then on the same indentation. Okay? And the last one, so return statement is used to return a value. A value or a function can have only one return statement. So isang beses lang pwedeng gumamit ng return statement sa isang function. Hindi pwedeng maging dalawa yung return statement. So only one. And then also ginagamit ng return statement para makapag-return ng value palabas ng function and then ma-display natin yung pinakang result ng function na ginawa. Okay? So now, for example, so in Python, after the function is created, we can call it from another function or outside of the function. A function must be defined before the function call. Otherwise, the function interpreter gives an error. So to call a function, use the function name and then followed by the parenthesis. So again po, if we're going to call the function, kailangan muna siyang i-define dun sa pinakaunahan ng codes nyo. Tulad yan. So ito yung pinakang function natin. So which is on the upper part. And then kapag i-call na or gagamitin nyo na yung function, so you're just going to call the name of that function then followed by close open parenthesis. Tulad po niyan. Okay? So kung namang nilalaman itong function, itong hello world, so yun yung i-display or i-output. So for example, let's say we're going to create a function that will add two numbers. So again, use the keyword def. So def and then name your function. So kayong bahalang magpangalan ng function nyo. Kayong bahalang mag-decide nyo. So for example, I'm going to name it as add. And then close open parenthesis. So wala mo na akong parameters na ilalagay. Okay? Next colon. And then define ako ng mga variables sa loob ng function, which is yung A is equals to 10, B is equals to, let's say, 15. And then I'm going to do some operation wherein I'm going to add the two numbers, so which is yung A and B. Okay? And then after nyan, it will print the sum. For example, the sum is comma, concatenate the value of C. And then also, that's it, that is our function. So again po, so ito yung example ng function. So ito yung pinakang block of statement natin. So dapat indented po siya. Para masabi, itong part na yan is under nitong function na ginawa. So hindi po pwede na itong print natin hindi indented. So automatic, i-read na yung program as outside of that function. So pag ganyan, wala yung magiging output. And then also magkakaroon ng error to. Kasi naglagay ka ng variable na C. So saan lang galing si C? Nasa loob si C. Itong variable na C, nasa loob siya ng function. Once na ginamit natin to, hindi siya, kumbaga, we cannot get the value from a variable inside of a function tapos ipiprint natin outside of a function tulad nito. So magkakaroon siya ng error. Okay? So dapat please check your indentation when defining your function. Tulad niyan. Next, so after na, so syempre wala pa yung magiging output kasi kumbaga itong block of codes natin, itong in-highlight ko, nasa loob lang yun ang function. Pero it doesn't mean na kapag nira natin, may output na agad dyan. So wala yan. So kailangan muna natin i-call yung function para magkaroon siya ng result or para makapag-display ng output.
So if we're going to call that function, so just type the name of that function, then followed by close open parenthesis tulad nito. And then syempre, kapag kinula yung function, hindi na po indented ha, kasi we consider this as outside of the function. Okay, so another part of the program kumbaga. So tulad yan, so add, and then run. So yun, saka siya nagkaroon ng output. So again, you could call that function multiple times. So kahit ilang beses mong i-call yung function, so walang problema. Anywhere on your program, kung gagamitin mo siya ilang beses, so just call the name of that function, and then kapag niran yung program, so ayan po yung magiging result. Kung ilang beses mo siyang kinol, yun din yung dami ng magiging output natin. Okay? So without doing so this statement ang paulit-ulit. So ayan po. Next. So do you have any questions before I proceed to the next one on the arguments? Any question about this? Wala naman. Okay, so anyway. Next, so how about using a return? So dito sa ginawa kong example, gumamit ako ng print sa loob ng function natin. So hindi pa yung return. So what if I'm going to use a return statement? So return statement is used at the end of the function. So sa pinaka-last part ng function natin, so doon yung ginagamit. And returns the result of a function. So kung anong value na gusto natin display, so pwede natin ilagay dito sa return statement. So it terminates the function execution and transfer the result where the function is called. The return statement cannot be used outside of the function. So ginagamit lang ang return statement sa loob ng function. Okay? So for example, so instead of using print inside of our function, so pwede ko na lang gawin na I'm going to return the value of C. So using the return statement tulad niyan. Okay? So imbis na gumamit ako ng print, tapos default na or kumbaga naka-fix na yung pinakang print natin, yung string sa print. So mas magandang gamitin ang return para at least we could customize kung paano natin i-display yung value ni C or kung anong result nitong C na to. Okay? So for example, ayan, so same lang naman siya. And then, include ko lang itong function na add sa print. Ayan, tulad yan. And then run the program. So that is the result. Okay? Tapos, kung lalagyan nyo ng additional string, let's say the sum or the answer is, and then concatenate the function, itong add. So automatic, kumbaga, kapag gumamit tayo ng return, tapos tinawag natin yung function na yan, yung add. So kung namang result yan, ito na yung i-display nyo dito. Okay, so for example, 10 plus 15 is 25. So automatic ang magiging value nito kapag kinol natin is 25. The answer is 25. So ayan. Okay? So question lang po sir about sa parameters. Okay lang po ba kahit ano ilagay mo doon? Yes, of course. So kahit anong value or kahit anong parameters yung gusto nyo ilagay dito sa close open parenthesis kapag meron na. So yun, magbibigay naman ako ng example para dito. So anyway, isahin muna yung, ito yung pinaka-purpose ng return na. So ginagamit natin siya para makapag-return ng value galing dun sa function. Okay? So example nga, nung question ng isa. Ito, so argument or parameters. So the arguments are types of information that can be passed into the function. The arguments are specified in the parentheses, so we can pass any of arguments but they must be separated by comma. So for example, ito yung parameter natin sa function and then this is the arguments. Itong argument na to, automatic ipapasa dito sa parameter ng function natin para kapag niran yung program, so it will print the value which is print the bunch. For example. So, let's say, eto na lang, dito sa example ko, balik tayo. So, dito, ginawa ko, diba, naka-built in yung value doon sa variable natin na A and B. So, what if gusto natin na kapag kinocall yung function na add, so pinapalitan natin ng other numbers or other value.
For example, let's say A and then B. Ayan, so ito yung parameters natin. So A and B. So, kayong bahala kung anong magiging pangalan ng parameter nyo. So, nasa sa inyo yan. And then, of course, kung anong parameter yung nalagay nyo dito, yun rin yung gagamitin nyo or magsaserve as a variable dito sa loob ng function. Kung A yan, so dapat yung pag-add natin, or let's say kung A and B yung parameter, so yung pag-add natin is A and B pa rin. Okay, so same dapat sila. So this is the parameter and then this is the variable na ginamit natin sa operation. Tapos nyan, so dito kapag ginulan yung function, so maglalagay tayo ng argument or value, kung sabing argument or value na ipapasa dito sa parameter. For example, let's say 10, tapos 12. So we have two arguments here, then separated by comma, syempre. So kung anong format ng function mo dito, ganun lang din yung magiging format ng argument na ilalagay mo dito kapag kinol yung function. So ibig sabihin, itong 10, mapapasa dito sa parameter A, yung 12 naman, mapapasa dito sa parameter B. Okay? And then, kapag ni-run, ayan po. So the answer is 22. So every time that I'm going to change the argument, ayan, 26, then run, automatic, mag-change na yung answer. Okay? Nakuha po ba? Sino miss na question kanina? Next, another example of having a parameter. So let's say yung ano natin, yung argument natin is dynamic, manggagaling sa input ng user. Kasi dito, yung numbers natin na gustong ipag-add, nilagay ko mismo sa loob ng close open parenthesis. So what if yung input is galing sa user? Siyempre, gamit tayo ng input and then define tayo ng variable para doon. For example, input and then enter first number, colon, and then num2 is equals to int input, enter second number, then colon. Tapos, siyempre, dito sa pag-call natin ng function na add, so sa argument natin, dalawang argument yan, so ito variable na yung ilalagay natin dyan. So, which is, tingin nyo, anong variable? num1, num2. C ba? Pag kinula yung function, anong ilalagay ko na rito sa argument ko? Anong variable? num1, num2. num1, num2. Siyempre, num1 num1 tsaka num2. Okay, correct. Very good. I think gets nyo naman. Ayan. So, num1 and num2. So, imbis na maglagay tayo ng specific value doon sa parenthesis natin or sa argument, yung mismong variable na lang na mag-hold ng value galing sa num1 saka num. Ganun lang. And then, run natin. For example, 45, then 56, so 101. Okay? So, automatic, kung ano mang value ni num1, so ipapasa dito sa parameter A, yung value ni num2, ipapasa naman sa parameter B. Okay? Para i-compute yung answer, and then nire-return yung pinaka-result, so which is, yun na yung magiging total. Okay? Another example, so let's say, gusto natin gawan yung apat na mathematical operator, or mathematical operations, which is the addition, subtraction, multiplication, and then division. Tapos, automatic din dapat nakakapag-recite sa user kung ano yung operation na gagamitin, kung plus, minus, asterisk, or backslash for division. So, first, gawin muna natin ang function, yung apat na mathematical operation. So, def, let's say, diff, or ano na lang, for sub or for subtraction, and declare a parameter. So kahit anong yan so pinarehas ko na lang, pero okay lang yan kahit iba-iba ng parameters
Okay? Kung gusto niyo naman, let's say D, saka E, so it doesn't matter. Okay? Pero ito, gagawin ko na lang E and B. So, hindi naman siya nakaka-apekto dun sa other function. Kasi mako-consider natin siya as local variable. Hindi naman siya global. Pag local kasi, sa loob lang ng function yon pag-work. Kapag global, outside, or all on your program, so saka siya, or saka lang siya magagamit. So, C is equals to A minus B, and then return C. So, same pa rin. Okay, next, another function for multiplication, let's say def. So, mult, MULT na lang, so A and B. And then C is equals to A asterisk B. And then return C. And then last one, for division, I'm going to name it as div. Then A and B again. Then colon C is equals to A backslash B. And then return C. Okay, so yun po. Ganyan lang yung pag-itang functions for those 4 mathematical occasions. And ibig sabihin, every time na mag-add ka, magsusubtract, mag-multiply, mag-divide on your program, so kahit ito na lang yung function na gagamitan mo. So, i-call mo na lang yung function, then automatic na yan. Hindi mo na kailangan pa mag-create ng formula for adding, for subtraction, for multiplication, and for division. Ang tatawagin mo na lang is yung mismo function nyo. Okay? So, after nyan, so, lagay tayo ng another input para pwede makapag-decide si user kung anong operation yung gagamitin. For example, define ako ng variable, OPT, and then input. So, let's say, in-enter the user is plus sign, minus sign, asterisk, or backslash. Enter, greater sign. And the next, so after niya, so syempre, gagawa natin ng conditional statement. Okay? Para ma-read ni program kung ano yung symbol na inilagay ng user. Maggamit tayo ng conditional using the if. So, if OPT is equals to plus sign, so kapag in-input ni user, plus, so ito yung i-output niya. So, ipiprint niya yung answer, tapos ipocall yung function ng add. And then num1 and then num2 pa rin, syempre. Okay, next. So, just in case naman na nilagay ni user OPT is equals to minus sign. Ayan. So, ang ipiprint niya naman ay print the answer is, tapos concatenate yung function natin, which is for subtraction is yan, sub. Okay, so let's see. Sub, and then num1, num2. Okay, so ganun lang. And the next, another, so kapag ang nilagay naman na operator is equals to asterisk for multiplication, so print, the answer is, the next, anong mult. Okay, so MULT yung function natin. MULT and then num1 tapos num. Next, so elif OPT is equals to backslash for division. So again, it will print the answer is colon concatenate our function, which is division, or div, then num1 and num. Okay, and then last one, so syempre, kapag other symbols yung nilagay, lagyan nyo ng else sa pinakahulihan. So, hindi naman talaga pwedeng mawala yung else. What if, naglagay siya ng other symbols. Ilalagay nyo na lang dito sa else. So, wherein it will go into print invalid sign. Okay, so yun lang po. And then, ayun na, so pwede nang ilan yan. So, for example, so run natin.
Let's say input tayo 78, tapos add natin sa 156. Tapos ang ilalagay na operator sign is plus sign. Then enter. So we've got 534. Okay, another example. Let's say 78. Wait lang. And then minus. So ayan, so 78 minus 56 is 22. Correct? Another. So let's say 5, tapos 7, and then multiplication asterisk, and then 5 times 7 is 35. And then last one, 78, tapos let's say 12, and then division, backslash, so 6.5. Okay, pero pag other symbols yung nilagay, let's say end sign, ayan, so invalid sign yung i-output mo. Kasi wala siya dito sa conditions na ginawa na. So, ganun lang po. So, do you have any questions about that? Questions about creating a function? Yes, Vergara, may sinasabi ka, walang audio. Wala kang audio. May problem yata ang microphone mo. Type ko sa chat box. Sir, pwede pa copy ng code? Sige, wait lang. Screenshot niyo, yan. Ito yung function, yung 4 na function. Okay na, na-screenshot na? Okay, next. Ito yung second part. Okay na? Okay? So, yun lang naman yan. So, ito yung function natin, and then ito yung sa may part ng conditions. Okay? So, syempre, naglagay lang ng tatlong input, para sa first number, second number, and then operator sign, and then ilagyan ko na lang condition, depende kung anong ilalagay ni user na sign. Okay? Any concerns or questions? Meron pa ba? Wala na. Kaya lang naman, napakasimple lang yung pag-define ng function kasi napaka-important yan sa isang program. Kailangan natin talagang gumawa ng function tulad niya. Okay? Saan pa bang exam? Yan lang naman. Yun nga pala, kapag kulang ng argument na nilagay nyo dito, so diba sa function natin, dalawa yung parameter, tapos dapat dalawa rin yung argument. So kapag kinol nyo, tapos isa lang yung nilagay nyo na argument, tulad nito, ito so let's say isa lang yung argument kapag kinol yung function. So magkakaroon niya ng error. Example, 45, then 12, then plus. So yun magkakaroon siya ng error. Missing one required positional argument. So, naghanap siya ng argument na ipapasa dito sa parameter na b. Okay? So, dapat kung ilan yung bilang or quantity ng parameters sa function, yun din yung magiging number of arguments dito sa pag-call ng function. Okay? Okay na? So, walang question? Okay, sige. Screenshot tayo, paturn on ng camera.